Hello, Korea. I'm so excited about coming and being with you once again at WLI. This year, instead of prophetic, we're going after dreams and dream interpretation. We want you to come away with the ability to interpret not just your dreams and visions, but all kinds of prophetic things that God is doing and saying all over the world. Both Old and New Testament, we have models of incredible ways that God spoke to his people, believers and non-believers alike, to transform the world, to transform society. We see things like Joseph interpreting Pharaoh's dream, and through that interpretation and through divine wisdom winds up saving the known world. We see people like Jacob, who has a dream during breeding season that makes him prosper as a businessman. Some of you are leaders. You're leaders in the church. Some of you are leaders in business. Some of you are leaders in different spheres in your society. But God is speaking in your dreams. We spend a third of our life asleep. This was set up by God. It's not a waste of time to sleep and dream. And God is speaking to us in incredible ways. I hope to see you there at WLI in February. We're going to have an incredible time studying the Word of God and learning how to interpret dreams and visions. Come and join us. You will not be disappointed. I'm so excited about being with you. Bless you, bless you, bless you, and we'll see you soon. Then, how many of you were here when I was here in April, May? 제가 지난번 4월, 5월에 왔었을 때 계셨던 분 들으실 분 손 들어주세요. Yeah, most of you, a lot of you. 다수가 We had 계셨네요. such a great time. 그때 완전히 좋은 시간이었죠. And I was so excited to come back. 제가 여기 다시 돌아올 거 생각해서 아주 흥분했습니다. And Dr. Hong is so nice to me. 그리고 홍 목사님이 얼마나 저에게 잘해주시는지 He's totally spoiled me. 완전히 저를 녹아내게 하셨습니다. So I don't want to go anywhere except to his place in Korea. 그래서 저는 홍 목사님 가라는 데만 가고 싶어요, 한국에서. So you all get to be included in on that. 여러분도 같이 포함됩니다. What can I say? 제가 뭘 더 So I 말하죠? love you and I'm here because I want to be here. 여러분을 사랑하고 여러분을 제가 좋아하기 때문에 여기 왔습니다. It's an honor to be here 여기에 온 것이 영광입니다. among such a great people. 정말 좋은 분들과 같이 있어서 좋습니다. Actually, somebody asked me the last time I was here. 제가 지난번에 있었을 때 어느 분이 질문하시기를 They said, "Do you think that God is calling you to Korea?" 어느 분이 저한테 이러더라고요. 한국에 자꾸 오니까 혹시 목사님 한국에 부르심이 있으실까요? I said, "I don't know." 제가 그래서 몰라요. And then right after that, I got 2 more invitations. 그런데 그 대화 있고 또 한국에 2번 초청이 왔었어요. So I think maybe He's calling me 그래서 제가 to Korea. 대답했어요. 어쩌면 하나님이 한국으로 나를 부르시는지 모르겠다고. How many of you begin to get smart after so many times? 여러분 여러 번 하나님께서 이렇게 부르실 때 뭔가 똑똑해지죠? So just lift your hands 손을 up. 번쩍 들으십시오, 주님께. God is so good. 하나님은 선하십니다. We just welcome the Father into this place. 우리가 이곳 하나님 아버지를 환영합니다. God is so awesome. 하나님은 놀라우신 분, He's doing such great things. 놀라운 일을 행하시는 분. And we're such a privileged people 우리 크게 완화해주세요. 우리는 특권받은 자들입니다. just to be able to experience Him 우리가 주님을 체험할 수 있기 때문에 and to just, wow, just, woo. You could just feel Him in this place tremendously. 이곳에 주의 임재를 놀랍게 느낄 수 있습니다. In fact, I hope we make it through the session 바라기는 이 세션이 우리가 잘 맞춰지기를 바랍니다. without yeah. I really believe that God is going to touch many of you in just an amazing way. 하나님께서 여러분은 많은 사람들을 놀랍게 터치하실 걸 믿습니다. You know, I didn't come here to talk about some exotic subject. 제가 뭐 어떤 희한한
제 주제를 갖고 온 것이 아닙니다. I came here to talk about revival 제가 부흥에 대해서 나누려고 왔습니다. and about reformation. 그리고 개혁. And when revival's happening, 부흥이 일어나면 things start happening to people. 일들이 사람들에게 일어납니다. That we're not here just to get full of information. 우리는 그냥 정보만 여기 받으러 온 게 아닙니다. We're here to get full of Him. 주님으로 충만하기를 원합니다. That we're in a time period 그래서 우리 이 시대에는 when I believe 제가 믿는 건 that God is coming in brand new ways. 하나님께서 완전히 새로운 방법으로 오십니다. I've just seen some many phenomenal things happen in the past few months. 지난 몇 달 동안 아주 놀라운 일들을 보았습니다. See, look at that guy over there in that shirt. That's 우리 got 허 목사님 막 Look at the Spirit of 꽃낭방을 God. 입었어요. Spirit of God's on him already. 이미 Just- 성령님이 목사님께 Look at just 임하셨습니다. the power of God's just coming on him. In 하나님의 an 권능이 amazing way 임하십니다. right now. We just 놀랍게 임하십니다. release the presence of God. We release the 주임제를 power of 풀어드립니다. God. We say that the King is here. 왕이 We say 여기 that the 계십니다. King of glory is in the 영광의 house. 왕이 We 이곳에 say 계십니다. that the King of glory is getting ready to do mighty things. 영광의 We say that you are even being made new from the inside to the outside. 영광의 왕이 이곳에 계셔서 외부로 내부로 새로운 일을 행하십니다. I don't know about you, but I love Jesus. 여러분은 모르겠습니다만 저는 예수님을 사랑합니다. Are you all together? Yes, couple. Yeah, you love Jesus too. Are you Ah. pastors? Yes. That's what I thought. You looked like a pastor. 목사 Like really 인상이에요. spiritual. 되게 경건해 보여 Oh, but this 인상이. is a brand new day. 새 날입니다. This is a brand new 새 day. 날입니다. In fact, God is going to do brand new things in your church. 교회에 목사님 교회 새로운 일을 행하실 겁니다. You're going to be shocked at the things He does in your church. 하나님께서 교회 역사하신 거 보고 쇼크 받을 겁니다. Because there's going to be a fresh move of God in your 하나님의 church. 새로운 역사가 교회에 있을 Wow, 것입니다. wow. Whoa, I don't know. I'm excited. I just want to shout to God. 주님께 환호! This is a great day to be alive. 이 시대에 살아있는 게 놀랍습니다. God hasn't forgotten Korea. 하나님께서 한국을 잊어버리지 않으셨습니다. You are entering your now time. 여러분은 주님의 현재 동사에 들어가는 Not your 겁니다. next year time. But your now time. 지금의 때로 들어갑니다. It's just, oh my goodness, there you are again. I saw you last 아이고 year. 이분 기억내. 고개 까딱까딱 하시는 분 Oh 기억나네. my goodness. 주여. You know, why not just lie down in the service? Why not lie 그냥 down? 들어놓 계시래요. 그냥 You all, 들어놓 계시. you all are just crazy with just the presence of God. It's 하나님의 so 임재. awesome. That yes, yeah. Oh my God, we just help us, Jesus. Whoa, whoa. Fill him to overflowing. Just 주여, new 넘쳐나게, things, new things. 새로운 Fill him 것, up with 새로운 new 것. things, new revelation, 새로운 new 계시들, dreams, new 새로운 visions. 꿈들, 환상들 Just take some more. 더 받으세요. Just take it all. 다 받으세요. 차마 그건 따라하지 못하겠다. Oh, wow. I tried. Don't you love Christy? I love 좋아하시죠? And Dr. Hong, 우리 동 목사님 he's my Korean hero. 한국 사람의 저 영웅이에요. You know, I love him most of all for his spirit. 특히 목사님의 그 영이 좋아요 저는. But I also love him 또한 목사님이 사랑스러운 거. because he so honors Dr. Peter Wagner. 와그너 박사님을 존중하시는 분. And Dr. Peter Wagner is very dear to my heart. 그 왜냐하면 와그너 박사님이 저에게도 아주 중요하신 분입니다. So, we love you. 우리가 We think you're 사랑합니다. awesome. 아 놀라우세요.
I got the news that I was supposed to talk about revival and reformation. 저더러 부흥과 개혁에 대해서 말씀을 나누라고 제가 소식받았습니다. So I was sitting at the table and Chase said, "You might want to talk about the prophetic." 제가 이런 생각을 해서 차라리 예언적인 걸 얘기하면 어떨까? I said, "No, I don't want to talk about the prophetic." 테이블에서 나누는데 나 예언적인 거 나누기 싫어했어요. Because we are in a time when revival is going to break out like we've never seen before. 왜냐하면 이 시대는 우리가 이전에 보지 못했던 부흥이 터질 시대입니다. And I believe that the revival that changed Korea is going to look, what do I want to say, like nothing compared with what God is getting ready to do here in Korea. 그래서 지금 하나님께서 새로운 역사를 하실 그 부흥은 이전에 있었던 평양 부흥과 비교가 안 될 겁니다. Because I've spent hours really studying what did God do in Korea? What's the history of God in Korea? 왜냐하면 제가 여러 시간을 공부해 왔어요. 하나님께서 이 한국에 어떤 부흥의 역사를 행하셨는지. And Mary Audrey can tell you I agonized over what does God want to do now? 증인이 저기 메리가 계십니다. 하나님께서 지금 한국에 무엇을 원하실까 연구했어요. I don't want to just give you information. 저는 여러분께 정보만 드리는 거 원치 않습니다. I want to know what is his heart for you right now. 저는 주님이 여러분을 향한 지금의 마음이 무엇인지를 알기 원합니다. And what does he want to do? 지금 뭘 하기 원하시나? And recently John Arnott, the leader of Toronto Airport, was with us. 그리고 최근에 존 아너트 목사님, 그 토론토 공항교회 목사님과 함께 있었는데, And we had an opportunity to talk quite a bit together. 우리가 함께 한동안 대화를 나눴습니다. And then afterwards we emailed back and forth a little bit. 그러고 난 다음에 또 이메일도 주고받고, And he sent to me some information that one of his leaders was putting together. 그리고 저에게 그 리더가, 그곳에 있는 리더가 뭔가 종합적으로 프로그램하는 걸 보내주셨습니다. That had a lot to do with, how many of you ever heard of the prophet Bob Jones? 혹시 그 내용이 뭐가 있냐면 이제 밥 존스 목사님에 대해서 들어보시면 손 들어주세요. Yeah, many of you, if not most of you, that Bob Jones was one of the great prophets in America. 미국에서 아주 놀라운 선지자 중에 한 분입니다. 밥 존스 목사님. And he died on Valentine's Day in the year 2014. 그분이 2014년도 발렌타인데이에 돌아가셨습니다. And it was Bob Jones that originally prophesied the billion soul harvest. 네, 원래 그 10억 인구의 그 영혼 추수에 대해서 예언하신 분이 밥 존스입니다. Not 10,000, 만 명이 아니에요. not 100,000. 뭐 10만 명도 아니에요. But think of that, a billion souls. 10억 영혼들. Since then, somebody thinks they've heard 2 billion souls. 그런데 또 어떤 사람은 그 후에 또 20억 영혼이라고 들었다고 했습니다. If it's 1 billion, that's a lot. 네, 10억도 많아요. And so it's really, what do I want to say? We're right there at the threshold. 우리가 바로 그 10억 놀라운 부흥 바로 문 앞에 와 있습니다. And I want to talk just a little bit about that this afternoon to provide a backdrop for the direction I'm going to take. 그래서 여러분과 나눌 내용에 먼저 거기에 대한 내용을 잠시 먼저 나누겠습니다. I believe it was about 1974 or 76 that Bob Jones died. 1974년도인가 76년도쯤에 사실 밥 목사님이 그때 벌써 사망한 적이 있습니다. But he came back to life right away. 근데 그때 사망하셨다가 다시 살아나셨어요. But during that period of time that he was dead, he went to heaven. 근데 그때 사망하셨을 때 천국에 가셨습니다. And while he was in heaven, he began to observe what was going on. 그리고 그분이 천국에 가셔가지고 거기에 있는 여러 가지를 관찰하셨습니다. And it was a very impacting experience in his life. 그의 삶 가운데 그 천국 경험은 아주 놀라운 영향을 주는 경험이었습니다. That really formed the rest of his ministry. 그래서 그 후에 사역의
거기에 영향력을 받게 됐습니다. And when he got to heaven, he noticed that there were two lines in heaven. 그분이 천국 가셨을 때 천국에 줄이 두 개가 있었습니다. In one of the lines, both of the lines were appearing before Jesus. 네, 줄이 사람들이 둘 서 있는데 전부 다 이제 결국 주님 앞에 서는 줄이에요. And people were like on these conveyor belts, one after another, to appear before Jesus. 그래서 사람들이 줄로 서가지고 여러분 그 전자로 움직이는 그 이동 있죠? 공항 가는 길에 거기에 서서 이게 쭉쭉쭉쭉 가는 거고 있었습니다. And the one line were those that weren't going to make it. They were going to end up in eternal torment. 근데 이제 두 줄인데 한쪽 줄은 결국 영원한 지옥불로 떨어지는 줄이었습니다. He said he saw good people in that line. 근데 박 목사님이 거기서 뭐라고 말씀하셨냐면 그 지옥불로 가는 줄에 착한 사람들이 있었습니다. But he saw them in unique kinds of ways. 그런데 그들을 아주 독특한 면으로 보게 됐습니다. For instance, he was looking at one man, and this man who was on the conveyor belt to eternal darkness was wrapped in money, dollar bills. 예를 들면 박 목사님이 거기서 뭘 보셨냐면 어느 한 분이 이제 지옥길로 가는 길에 서 있는데 완전히 이 돈에 대한 탐욕으로 사로잡힌 자였습니다. And so, in other words, God wasn't his God, money was his God. 그러니까 다시 말씀드리자면 그 사람의 신은 하나님이 아니라 돈이었습니다. There was another man who was wrapped in his golf clubs. 또 한 사람은 지옥길로 가는데 서 있는 게 골프 클럽으로 둘러싸 있었습니다. And so, Bob Jones knew that golf was this man's God. 그러면서 밥 존스 목사님이 깨닫게 됐죠. 그 사람의 신은 골프였다. And so he'd see different people with things wrapped around them. 이처럼 사람들마다 다양한 것으로 이렇게 둘러싸 있었습니다. And those things represented what their God was. 그리고 그들이 뭐로 둘러쌌느냐가 그들의 삶의 신이 되고 우상이 됐습니다. One man, all he had was a huge pumpkin head. 어떤 한 사람은 보니까 엄청난 큰 대호박을 갖고 있었어요. And Bob Jones said, "What's that?" 그래서 밥 존슨 목사님 물어봤어요. 저건 뭐예요? And what it was that his brains were everything, that his mind was his God. 그 사람에게는 이게 큰 호박이 머리처럼 있었는데 그게 뭐냐면 자기의 생각과 뇌 이게 그의 우상이었다는 겁니다. But then there was this other line, and Bob Jones was in the other line. 그리고 또 옆에 딴 줄이 있었는데 그 딴 줄에 밥 목사님이 있었습니다. And in that line, God was asking them one question. 그런데 그 옆줄에서는 하나님께서 사람들에게 한 가지 질문만 하셨습니다. Did you learn to love? 너가 사랑하는 것을 배웠느냐? And so the key thing was love. 그러므로 중요한 것은 사랑이었습니다. And he said when he was in that period where he was dead, 그가 말하길 그가 사망했던 상태에 있었을 때 or at least extremely ill and not really responding, 사실 엄청나게 완전히 반응이 없는 상황이었어요. 아니면 어떤 질병이 있다거나. he said there was this woman that he noticed, and she always sat in the back of the church. 그가 이런 말을 했습니다. 어느 한 여인이 있었는데 그 여인은 맨날 교회 뒷좌석에 앉아 있었다고. In this vision, he knew who she was, 그리고 그 환상에서 목사님이 그 여인이 누군지를 알게 됐습니다. but she always sat in the back. 그러나 그 여인은 항상 교회 뒷좌석에 앉았습니다. She wasn't real clean. 그 깨끗한 모습도 아니었고 People didn't really, they weren't drawn to her 그래서 사람들이 그녀에게 매력을 전혀 느끼지 못했고 because she wasn't dressed right. 왜냐하면 그녀의 옷차림은 옳지가 않았습니다. She didn't smell right. 그녀의 냄새도 별로 안 좋았습니다. But he said this woman was in the line that he was in to appear before Jesus. 그런데 바로 그 여인이 예수님 앞에 나가는 그 똑같은 줄에 서 있었다는 겁니다. And the question was, did you learn to love? 그리고 주님이 질문하신 한 가지 질문은 너가 사랑하는 것을 배웠느냐? And he said when he was in that really sick state between life and death, 밥 목사님이 그야말로 생사에 있었던 그 상황에서 that it was this lady
that literally went and began to pray for him. 바로 그 여인이 법 목사님께 와서 기도해 준 여인이라는 겁니다. And he said in this vision, he said the more she prayed for him, 그런데 이 환상에서 목사님이 뭘 얘기하냐면 이 여인이 자기로 해서 기도를 하면 할수록 the stronger he got. 그가 더 강해졌다 했습니다. He said, usually we look for the loveliest people in church. 목사님이 이런 표현을 했어요. 주로 우리가 교회에서도 아름다워 보이는 사람을 먼저 찾는다. But he said it was by our standards the most worthless woman. 근데 목사님 뭐라 그러냐면 그 뒤에 앉았던 여인은 인간적인 기준에서 볼 때 가장 무가치한 여인이었다. Who saved his life through prayer. 근데 바로 그 여인이 기도하면서 법 목사님을 구했다. Isn't that amazing? 이게 놀랍지 않습니까? We never know what's going on 우리는 실제 무슨 일이 일어나는지 다 모릅니다. because we judge by our own standards. 왜냐하면 우리의 잣대를 갖고 판단하니까. And I believe that as we prepare for this great global harvest, 우리가 이제 세계적인 놀라운 추수를 준비할 때 that God literally wants to change our hearts 하나님께서는 우리의 심령을 변화시키기 원하십니다. to where we can love people not based on the way they look, smell, act, 그래서 우리가 사람들의 외모나 그 사람의 옷차림이나 그 사람의 어떤 냄새로 판단하는 것이 아니라 but we love them because God created them. 단순히 그 사람을 하나님께서 만드셨기 때문에 사랑하는 것입니다. The most worthless person in our estimation 우리의 잣대로 볼 때 가장 무가치해 보이는 사람, is of incredible worth 바로 그런 사람이 to God the Father because He created them. 하나님 아버지께는 주님께서 만드신 사람이기 때문에 귀하다는 겁니다. And I believe one of the things He wants to do is to give us a new heart. 제가 믿는 것은 하나님께서 하시고자 하는 역사 중에 하나가 우리에게 새 마음을 주시고자 하는 겁니다. So while Bob Jones was in heaven, 그래서 밥 존스 목사님께서 천국에서 계시는 동안 God had given him a mandate before he ever went to heaven 하나님께서 그에게 천국 오기 전에 주시는 명령이 있었습니다. to speak clearly out about homosexuality and abortion. 그것이 뭐냐면 그 동성애와 낙태에 대해서 명확히 선언하라. And he had received so much persecution because of that. 그런데 거기에 대해서 성경적인 가치관을 말했기 때문에 밥 목사님이 많은 핍박을 받았습니다. That when he came up to, and here he's standing in front of Jesus, 그래서 밥 목사님이 이제 예수님 앞에 섰을 때 he said, I want to come home. Bob Jones says, I want to come home. 밥 목사님이 이렇게 말했어요. 저 집에 가고 싶어요. He said the persecution is too great. 천국을 집으로 얘기한 겁니다. 왜냐하면 핍박이 너무 강해서 힘들어서. He said, I want to come home. 저 집으로 돌아오고 싶어요. And Jesus said, 예수님 말씀하시기를 it's not your time. 너 아직 올 때 안 됐어. I want you to go back. 너 세상으로 돌아가. And he said, I'm giving you a specific mandate 그러면서 내가 새로운 구체적인 명령을 준다. to prepare those who were leaders who were going to prepare the harvesters for the great global harvest. 그 놀라운 영광의 세계적인 추수를 위해 준비하는 리더를 너가 가서 준비시키는 데 가서 준비하는 일을 해라. I'm telling you a parable in a sense right now. 여러분께 어떤 면에서는 제가 비유로 말씀드리는 겁니다. You know, Jesus spoke in parables. 여러분 예수님도 비유로 말씀하셨죠. And from those parables, you could gain principles, moral values, principles. 그 비유를 통하여 여러분이 원리 그리고 도덕적인 원리를 배울 수 있습니다. And so there were tremendous things that Bob Jones learned while he was there. 이처럼 천국에서 밥 존스 목사님은 많은 것들을 놀랍게 배웠습니다. And while he was there, God gave him a timetable. 그리고 또 천국에 있었을 때 하나님께서 시간표를 주셨습니다. He said that from 1980 to the year 2000,
1980년도에서부터 2000년, a 20-year span of time, 이제 20년 기간이죠. he says, I am recruiting the leaders of those who I'm going to prepare as harvesters. 주님께서 말씀하신 게 뭐냐면은 추수할 일꾼들을 리더들을 내가 준비시킨다. Let me say that again so it's clear. In other words, that's when John Arnott entered the ministry. 바로 그 기간에 존 아너트 목사님도 사역에 들어간 때입니다. It's that generation of the John Arnotts that are now the fathers in the body who God brought into the ministry right around the 1980s through 85. 바로 지금 교회의 아비 역할 하시는 분들 중에 존 아너트 목사님 이런 분들이 계신데 그분들이 사역으로 들어오신 게 바로 1980년도 그 기간입니다. And Jesus told him that these group of leaders would prepare those who were going to harvest the global harvest. 예수님께서 마음 목사님께 말씀하시기를 바로 이러한 리더들이 세계적인 영혼 추수에 일할 일꾼들이다. How many of you entered the ministry, those of you who are in the ministry, by the year 2000? 혹시 여러분 중에 그 80년도에서 2000년도 그 사이에 사역에 들어오신 분 손 들어 주세요. From 1980 to the year 2000. 1980년대에서 2000년대 사역에 들어오신 분 손 들어 주세요. Okay, all right. So that gives you an idea. And that your group is to prepare the harvesters. 바로 그 기간에 있는 분들이 여러분이 영혼 추수를 준비할 사람. That's what WLI is about in a sense. 어떤 면에서는 WLI가 그런 거 일을 하는 겁니다. Because from the year 2000 to 2020 is the preparation of the harvesters. 그리고 또한 이 추수할 자들의 준비 기간이 2000년도에서 2020년도입니다. And so the fathers and the mothers are preparing the harvesters for the greatest global harvest that ever will be. 그러므로 이전에 없었던 놀라운 세계적인 그 영혼 추수에 대해서 영적 아비 어미들이 그 일꾼들을 준비시키는 겁니다. And then he said to Jesus said to Bob Jones, he said in 2020 the global harvest will begin. 그리고 예수님께서 밥 존스 목사님께 말씀하신 게 뭐냐면 2020년도에 세계적인 추수가 시작된다. And Bob Jones, you know, we write off the younger generation. 밥 존스 목사님이 이런 표현하셨어요. 우리가 때로는 젊은이들을 너무 그냥 제외할 때가 있다. But Jesus told him 그러나 예수님께서는 그에게 that this 말씀하시기를 global harvest is going to be of the younger generation. 바로 젊은 세대의 추수가 세계적인 추수가 될 것이다. It's going to be like Paul's generation. 바로 우리 임재숙 목사님의 세대, My son-in-law's generation. 또한 저의 사위 나의 세대. That you met in April, that God is going to begin to save them by the masses. 하나님께서 바로 이런 연령층을 무더기로 구원시키십니다. Can you imagine what that'll be like? 여러분 그게 어떤 모습인지 상상이 되십니까? But the key was Jesus said to him, I'm sending you back. 그런데 중요한 건 이거예요. 예수님께서 밥 목사님께 이러셨어요. 내가 너를 세상으로 보낸다 다시. And the key was to learn to love. 그리고 중요한 게 뭐냐? 사랑하는 거를 배우는 거. And I believe that God is challenging all of us to learn to love in a deeper way. 제가 믿는 것은 하나님께서 우리 모두에게 도전해 주십니다. 더 깊게 사랑하는 방법. I have a hairstylist. 제 미용사가 있는데 And she's beautiful. 아름다운 여인이에요. She's almost as beautiful as me. 거의 저처럼 아름다운 여인이에요. And she's just gorgeous. 아주 멋진 여인이에요. But she has tattoos all the way up here. 그런데 여기 막 목 있는 데까지 이 문신을 했어요. She has skulls. You know, like skulls. 그 문신을 해골로 했어요. 해골. All over her salon. 그리고 그 미용실 전체 그 데코레이션을 해골로 덮어놨어요. It's decorated with skulls. 해골로 데코레이션. See, some of you couldn't even go in there. 여러분 중에 어떤 사람은 징그러서 그 미용실에 못 가요. When I walk in the door, 제가 그 문을 열고 들어가면 I didn't notice this for a couple times I went. Whoops. 저희가 한 두 번 갈 때까지 그걸 못 봤습니다. But
it looks like a married couple standing right next to each other about this tall. 거기에 이제 모형이 있는데 결혼한 부부 모습이 있어요. 요 정도 키. It's a very beautiful ceramic thing of a husband and a wife. 그 아내와 남편의 아주 멋진 도자기예요. They're all dressed up, ready to go somewhere. 그 옷이 잘 멋있게 치장된 도자기 어딘가 갈 준비를 하는 부부. But when you look at them, they're skeletons. 근데 그 부부를 잘 보시면 해골 부부예요. So anyway, somebody said, well, what did you do? Did you rebuke the devil? 어떤 사람이 그랬어요. 아니 도대체 왜 해골이야? 귀신을 쫓아냈나? I said, no, I didn't. 아, 나 안 그랬다고 해서 안 쫓았어요. 축사 안 했다고. I just loved her. 그냥 이런 미용사를 저는 사랑해 줬습니다. Some of us get so spooked by that stuff. 어떤 사람은 그러한 해골들을 많이 보면 너무 무서워합니다. I have far more power than any of those dead skulls. 그러나 아무리 해골이 많아도 저는 그보다 더 센 Just 권세가 lift up 있습니다. your hands. You've got the 손을 power. 들어주세요. 여러분도 권세가 있습니다. So she's noticed that I haven't reacted to her decorations. 근데 이 미용사가 제가 이 해골들을 보고도 별로 반응을 안 하는 걸 보면서 So one day she looks at me and she said, "Do you do exorcisms?" 저를 보더니 이 미용사가 나한테 이렇게 말하는 거예요. 혹시 귀신 축사 하시는 분이세요? And I said, "Yes, I do." 제가 그래서 맞아요, 나 그런 일 해요. She didn't say anything more, 근데 그 후로 미용사가 더 대답 안 했어요. but I knew that God was challenging me to walk with her to the point where she's ready. 그러나 제가 알게 됐습니다. 하나님께서는 저로 인하여 그 미용사를 준비되는 시점까지 도전하도록 저를 만나게 하시는 거예요. See, we've got to learn to evaluate things from the heart of the Father rather than our religious ideology. 여러분, 우리는 이러한 상황들을 종교적인 그러한 틀을 통하여 보시는 게 아니라 하나님의 마음을 통하여 보셔야 합니다. One time when I went to see her, she said to me, "You know something, Barbara?" She said, "I'd love to go out drinking with you." 한 번은 미용사가 저한테 이렇게 말하는 거예요. 바브라, 내가 당신과 함께 술 마시러 언제 가면 좋겠어요. And I'm thinking, What was she thinking? How have I come across? 제가 이런 생각했어요. 아니, 나를 어떻게 봤길래 나하고 같이 술 먹자고 얘기하지? But I recognized what she was saying is, I really like you. 근데 제가 나중에 깨달았겠어요. 이 여자가 말하는 거는 나를 지금 좋아한다는 표현이구나. You're the kind of person I want to spend time 즉, with. 당신 같은 사람하고 내가 시간 보내고 싶다는 표현이구나. And her only context for that was going to the bar together. 그 저를 좋아해서 시간 보내자는 게 말투가 꼭 술 마시는 것밖에 생각 못하는 거예요, 그 여자는. And so I didn't get upset with it again. 그래서 그 말을 듣고도 제가 전혀 짜증이 안 났습니다. I just hugged her 그냥 허그해 줬습니다. and I gave her a bigger tip. 그리고 팁도 더 많이 줬습니다. And now she's talking to me about Christianity. 이제서야 이 미용사가 저에게 기독교에 대해서 대화합니다. I believe before a short period of time she's going to become a believer. 제가 믿어요. 조만간에 주님의 나라로 오게 될 것입니다. You see, I believe God's really bringing people up to forming a new heart in us. 여러분, 하나님께서는 사람들을 우리에게 들어오게 하시면서 우리의 마음에 새로운 모양을 만들어 가십니다. And that's what God was asking Bob Jones. Have you learned to love? 바로 그 질문을 하나님께서는 법 존스 목사님께 하셨죠. 너가 사랑하는 것을 배웠느냐? I can't remember whether God said this to Bob Jones or he said it, but God did tell him that he would die before the bride of Christ would be birthed. 네, 하나님께서 또한 법 목사님께 이렇게 말씀하신 게 있습니다. 그리스도의 신부가 출산되기 전에 너가 세상을 떠날 것이다. A lot of this is available on the internet and you can read about it, look it up. 여러분 여기 더 관심 있으면 인터넷에 있습니다. 찾아서 읽으실 수 있습니다. And so he said, I want a rose put on my tombstone. 그래서 밥 목사님이 이런 표현을 했어요. 저의 그 묘에 이
rose? Rose. 장미꽃을 꽂아주세요. Because a rose, at least in America, represents love on Valentine's Day. 왜냐하면 최소한 우선 미국에서는 이 장미꽃이라는 게 발렌타인데이의 사랑을 상징하는 꽃입니다. To Bob, it also meant that it would release a very precious fragrance. 그리고 또한 그 장미 향이 아주 좋은 향이 풀어지는 거죠. And so he wanted to be known as a man who released a rich fragrance of Jesus that Paul talks about. 그러므로 밥 목사님은 그 바울이 말했던 그 예수님의 향기를 풀어내는 자가 되고 싶다는 것이었습니다. And that after he died, the bride of Christ would be birthed. 그리고 밥 목사님이 이 세상을 떠나면 그리스도의 신부가 출산된다. And it was so prophetic because Bob Jones died on February 14th, 2014. 이게 참 예언적이죠. 왜냐하면 밥 목사님이 세상을 떠나신 날이 2월 14일 2014년도입니다. He died on Valentine's Day. 바로 발렌타인데이에 돌아가셨어요. Did you learn to love? 너가 사랑하는 걸 배웠느냐? And I believe that right now we're in the final preparatory phase. 제가 믿는 것은 우리가 이 준비의 마지막 단계에 있다고 봅니다. We're in a brand new era. 우리가 완전히 새로운 시대로 들어갈 겁니다. And I believe that by the end of 2019, we're going to begin to see the global harvest breaking out. 제가 믿는 것은 2019년도 말쯤이 되면은 세계적인 그 추수가 시작되고 돌파될 것입니다. And so God is working with us. He's preparing us for what's getting ready to happen. 그러므로 앞으로 있을 일에 대해서 하나님이 우리를 준비시켜 주시는 겁니다. Just throw your arms open. 여러분 팔을 이렇게 Just- 펴주세요. 이렇게 팔을. 네. Just say, God, teach me to love in an all new way. 여러분 같이 이렇게 고백해 주시겠습니까? 하나님 사랑하는 법을 새롭게 사랑하는 법을 가르쳐 주세요. Whoa. The Father's heart's in this room right now. 하나님 아버지의 마음이 이곳에 있습니다. I believe by the time we're done, God is going to do such a work in your hearts. 제가 믿는 건 우리가 마칠 때쯤에 하나님께서 여러분의 마음에 놀라운 역사를 하실 걸 믿습니다. He's going to so enlarge your heart 여러분의 마음을 확장시켜 주실 겁니다. that you have hearts to love 여러분이 사랑하는 마음을 갖도록. because it's love that's going to win the harvest. 왜냐하면 추수하는 데는 바로 하나님의 사랑의 마음이 여러분이 갖고 있어야 합니다. Now, I'm very aware of the time period that we're in. You can put your arms down if you want. 이제 손을 내리셔도 되고요. 우리가 지금 어떤 시대에 있는지 저는 인지하고 있습니다. And for quite a while now, I don't know how long, maybe, well, let me put it this way. This last fall, as I ministered in many different places, 제가 지난 가을에 여러 곳에 사역했습니다. I became very weary. 그래서 굉장히 좀 피곤했습니다. And it's like nothing satisfied me. 그리고 무엇도 저를 만족시키지 못했습니다. And I had never had some of the greatest displays of the glory of God that happened this last fall. 그리고 이전에 없었던 놀라운 영광들이 나타나는 사역이 그 가을에 있었습니다. 지난 가을에. So I began to say, God, what does this mean? 주님께 여쭤봤어요. 이게 무슨 의미입니까? Why am I weary in ministering when I've never experienced this before? 제가 이런 걸 경험하지 못했는데 왜 제가 지금 사역하면서 이렇게 피곤하죠? But yet there's such amazing glory demonstrations in some of the places. 그럼에도 불구하고 제가 사역했던 장소에서 놀라운 영광이 풀어졌고 There was one place where literally whole sections would go down under the power of God. 한 번은 집에서 이쪽 한쪽에 있는 사람들이 그냥 무더기로 주의 임재 가운데 쓰러졌습니다. I didn't even do anything. 제가 아무것도 안 했는데 I was just demonstrating to them the power of music.
저는 그냥 음악을 통하여 하나님의 권능을 그때 or 표현했습니다. the power of sound, really not 아니면 music, but sound. 음악이라기보다는 소리를 통하여 And how sound from heaven affects us. 하늘의 소리가 우리에게 어떻게 영향을 끼치는지. And so I kept getting wearier and wearier. 그런데 저는 자꾸만 지쳤어요. And I said, oh, I think I'll take a long vacation. 제가 이런 생각했어요. 좀 긴 휴가를 가져야겠다. But I knew that wasn't what the issue really was. 그러나 또한 그것이 핵심이 아닌 것도 알았습니다. And I said, God, I need to hear you in a new way. 제가 주님께 여쭤봤어요. 주님, 주의 음성을 새로운 면으로 제가 들어야 되겠습니다. What I recognized was that God was probably shifting my assignment. 제가 인지하는 건 뭐냐면 하나님께서 저에게 주시는 이 과제가 뭔가 변동이 있다는 거. So I no longer had grace for what I was doing. 그러므로 제가 하는 일에 대해서 주님의 은혜가 전에 있었던 것만큼 있지가 않았다는 거. How many of you understand what I'm saying? 여러분 제가 말하는 게 이해가 되면 좀 소리를 들어주시겠어요? Have any of you experienced what I've been experiencing? 혹시 제가 경험했던 거 경험하신 분 계시면 또 손 들어주세요. How many of you? Just hold up your 손 hands. 들어주세요. 비슷한 경험하신 분? Maybe half of you. 어쩌면 I 절반이요. can't tell for sure. But I began to cry out to God, and the Lord told me to get a very small journal. 네, 주님께 제가 부르짖었더니 주님께서 저에게 작은 일기장을 준비하라 하셨습니다. It was probably about as thick as my Bible here, this piece. Really that. 그러니까 Yeah. 아주 작은 일기장인데 두께가 요 정도, 이 껍질 포장 두께 정도. It maybe had 75 pages in it at the most. 아마 최대한 페이지가 한 75장 됐을까 말까? And he said, I want you to start writing down everything you're thinking and experiencing. 그러면서 말씀하시기를 너의 모든 생각과 너가 경험하는 걸 다 적어라. And this was the beginning of October of this last year. 이것이 바로 작년 10월이었습니다. Is it okay if I talk this way? 제가 이렇게 나눠도 괜찮아요? So I began to just write him everything. 그래서 제가 그냥 다 적었습니다. I write him good things. 좋은 것도 적고 I write him hard things. 힘든 것도 적고 I write him questions that I have. 제가 가졌던 질문들도 적고 I wrote to him things I was puzzled about. 제가 주님께 의아한 내용도 적고 여쭤보고 And it became my cry to God. 이것이 바로 하나님께 드리는 저의 울부짖음. How many of you know the Bible speaks about the fact that God hears the cries 여러분 성경에 of His 보면 people? 주의 백성의 울부짖음에 경청하십니다. Many times we think it's verbal, 많은 경우 그 울부짖음을 우리가 입을 열어서 한다고 생각하는데 but my cry was written in a book. 저 같은 경우는 그걸 일기장에 적었습니다. And so I just kept writing, 계속 썼습니다. and I'd write some more, 더 쓰고 and I'd write about all the amazing things that were happening. 놀라운 일들에 대해서도 적고 But I would say to God, in spite of these amazing things, there's something inside of me 그런데 제가 이랬어요. 이 놀라운 일들이 벌어지는데도 제 속 안에 뭔가 that I know isn't in sync with you. 하나님과 뭔가 이 정렬이 잘 안 된 게 있어요. And I know that we're getting ready for the global harvest. 그리고 전 알아요. 지금 세계적인 놀라운 추수가 올 것을. And I want to be in right alignment with you. 저는 그래서 주님과 올바른 정렬에 있기를 원합니다. And I want your heart to be my heart. 그리고 주의 마음이 저의 마음이 되기 원합니다. And my heart to be your heart. 그리고 저의 마음이 주님의 마음이 되기 원하고. And I don't know when it was, probably about a month ago now. 지금부터 한 달 전에 Oh, early in the morning, I was still, you know, when you're in that dream sleep, you're sort of awake, but yet you're not, and you're dreaming. 이른 아침 시간에 깬 것 같으면서도 다 깨지 않은 그런 상태였습니다. That I had a very long and very detailed encounter with God. 아주 길고 또한 아주 세밀한
주님과의 만남을 경험했습니다. And I want to share it with you, not all the details, 여러분과 나누고 싶은데 다 세밀하게는 안 나누고 because I believe they give us a roadmap for where we're at and what we need to do. 왜냐하면 이 내용이 우리가 지금 어느 시점에 와 있고 어떻게 어디로 가야 될지를 알려줄 것입니다. And we were I was with this group that just loved God. 하나님을 사랑하는 사람들과 제가 같이 있었는데 And we were waiting to get into this room to where we could have this meeting with God. 하나님과의 만남을 갖도록 우리가 방으로 들어가려고 했습니다. It wasn't a big group. It was maybe 20 people. 큰 그룹은 아니고 한 20명 정도. But this other group, they just kept meeting and meeting and meeting. 그런데 그들이 자꾸만 모임에서 모임으로 가고 있었어요. We weren't supposed to go in this room because it was such a holy, important meeting. 우리가 이 방으로 들어가면 안 됐었습니다. 왜냐하면 이거 너무나 거룩하고 중요한 모임이었기 때문에. But I wanted to get a book from the bookstore. 그런데 제가 서점에서 책을 구하고 싶어서 And in order to get the book from the bookstore, I had to go through the room. 그런데 그 서점으로 들어가기 위해서는 이 방을 통과해야 됐어요. And at the time I felt guilty about it, but I knew I had to get back and check that book. 그래서 거기에 대한 약간 죄책감이 있었지만 여하튼 그 서점에 가서 그 책을 구해야 됐어요. Sometimes we have to violate what seems like the proper thing to do to get to the real thing. 여러분 때로는 우리가 진짜 중요한 일을 하기 위해서는 때로는 뭔가 잘못된 듯한 일도 해야 될 때가 있습니다. So I violated the protocol to get back to this room because I really knew I needed this book. 그렇기 때문에 제가 그 책을 꼭 구해야 됐기 때문에 서점으로 가는 길에 들어가지 말아야 할 방을 통과해야 됐습니다. And so I got back to the room that had the book. 그리고 그 책이 있는 방으로 가서 And I didn't have the book. 갔더니 정작 원하는 책은 없었어요. I thought, oh dear, 제가 생각해서 어이구야 what happened? 어떻게 되지 이게? And so I come back and I have to come back through this room that I'm not supposed to go into. 자 이제 서점에서 다시 들어가지 말아야 할 방을 통과해서 나와야 합니다. God's going to have us go places that man tells us are off limits, but we have to go through them in order to get to the real. 우리가 진짜 가야 할 곳으로 가기 위해서는 때로는 사람들이 거기 들어가면 안 돼요라는 공간을 통과해야 될 때가 있습니다. I don't know what this means to you. I know what it means to me. 여러분께는 이게 무슨 의미가 있는지 모르겠지만 저에게는 의미가 있습니다. And so when I came back into the room where this group was meeting, 그래서 이 사람들이 모였던 그 방으로 돌아왔을 때 you could tell the thick presence of God was in this room. 완전히 그 방에 강한 하나님의 임재가 있었습니다. That everybody in that room was on their face before God. 방에 있는 모든 사람들이 완전히 얼굴을 바닥에 엎드리고 주님 앞에 있었습니다. Except for one woman. 근데 한 여인만 제외하고 And this one woman was on her knees. 이 한 여인은 무릎 꿇고 있었습니다. It was really strange. 좀 이상했어요. And she had her hands all the way up in the air. 그리고 손은 완전히 공중에 들고 있고 On her knees. 무릎 꿇고 And you could see the glory of God all over her. 하나님의 임재가 그녀를 둘러쌌습니다. But there was vomit all over her face and all the way down her front. 그런데 그 여인의 얼굴에서부터 앞에까지 이 토한 오물이 있었습니다. Well, I hate throw up. 저 토하는 거 진짜 싫어하거든요. And so at first I looked away. I thought this is gross. 제가 처음에는 그걸 눈길을 돌렸어요. 아우 더러워. But then all of a sudden I looked again. 근데 다시 보니까 And in the amazing thing was, in spite of this throw up all over her, the glory just covered her from the top of her head to the tip of her toes. 놀라운 것은 그녀에게 이 오물이 있었음에도 불구하고 머리끝부터 발끝까지 영광에 둘러싸여 있었습니다. It was like she was glowing with the presence of God. 마치 하나님의 영광으로 막 빛을 발하고 있는 여인. And I said, God, what is this? 제가 여쭤봤어요. 주님 이건 뭐예요? He said, she has just gotten rid of everything she needs to get rid of to enter the next place. 주님이 말씀하시기를 이 여인은 다음 단계로 가기 위하여 다 벗어버려야 할 걸 다 제거했다.
And the Lord said to me, as awful as this looks, 주께서 말씀하시길 이게 좀 더러워 보이지만 and as gross as this looks, 징그러워 보이지만 He said, if you keep some of the stuff that you're keeping hold of, 주님께서 말씀하시기를 너가 아직도 붙잡고 있는 것을 계속 붙잡으면 it will become toxic to you and you will die. 그것이 너에게 독이 되고 너는 죽으리라. In order to enter this great new place, 이 놀라운 새로운 장소로 들어가기 위하여 there's things that you need to get rid of. 너가 제거해야 될 것이 있다. And one of the things that I was praying about was a specific alignment. 제가 구체적으로 기도했던 것 중에 하나가 뭐냐면 정렬입니다. Like, what should my relationship be with this person in this next season? 예를 들면 다음 시즌을 위하여 이 사람과의 나의 관계가 어떻게 돼야 되나. And so toxic things can represent all kinds of things. 그러므로 이러한 독소라는 것은 여러 가지 의미가 될 수 있습니다. And the Lord said, I'm shifting your alignment. 주께서 제게 말씀하셨어요. 너의 정렬을 내가 변동시킨다. That doesn't mean that person was wrong. 그렇다고 그 사람이 뭘 잘못했다는 게 아니에요. Doesn't mean that person was off. 그 사람이 뭐가 벗어났다는 것도 아니에요. What it means is that I can accomplish with God what He wants me to accomplish in the next season with that alignment. 그 의미는 뭐냐면 제가 갖고 있는 그 정렬을 계속하면은 다음 시즌 하나님께서 원하시는 것을 내가 취하지 못한다는 겁니다. So it can represent mindsets. 그러므로 이것은 사고 체계도 의미되고 You know, when the word repentance means to change our mind. 여러분 회개라는 의미는 우리의 사고 체계 생각이 바뀐다는 겁니다. And I believe that there's things we need to change our mind about if we're going to be effective for God and God lovers in this next season. 우리가 이 다음 시즌에 하나님을 위하여 정말 영향력을 끼치고 하나님을 사랑하는 연인들이 되기 위하면 우리가 바꿔야 될 것들이 있다는 겁니다. So I don't know what it means to you, but I know what it means to me. 여러분께 이게 무슨 의미가 있는지 모르지만 저에게는 의미가 있습니다. That there's things I can't do in this next season. There's things I can't do. 다음 시즌에 내가 못하는 것이 있어요. And there's places I can't go in this next season. 다음 시즌에 제가 가지 못하는 곳들이 있습니다. I called 2 places and I canceled. 제가 2 집회 장소에 대해서 제가 취소 연락했습니다. Because God said they're not your assignment in this season. 왜냐하면 주께서 제게 말씀하시기를 이 시즌에 너가 거기에 할 일이 아니다고 하셨습니다. That was hard for me to do. 솔직히 저에게 그 취소하는 거 어려웠습니다. But I knew if I didn't do it, I have to answer to God. 그러나 제가 또한 알았습니다. 이걸 취소하지 않으면 내가 하나님 앞에서 여기서 제대로 답변을 해드려야 되기 때문에. If somebody becomes angry with me, I guess that's part of it. 취소했기 때문에 누가 나에게 대해서 나를 향해 화를 낸다? 그거 어쩔 수 없이 받아들여야 됩니다. Because God says, I am positioning you for the greatest time in history. 왜냐하면 주께서 말씀하셨습니다. 세계 가장 놀라운 때를 위하여 너를 준비한다. He's positioning you for the greatest time in history. 여러분도 동일하게 그 놀라운 때를 위하여 준비하십니다. And I'm so glad that He didn't let me cancel Korea. 근데 너무나 감사한 건 하나님이 한국은 취소하라는 말을 안 하셨습니다. Or that He didn't say I had to. No, because you're on God's timetable. 왜냐하면 여러분 하나님의 시간표에 포함됐습니다. God says, I don't want you wasting your time in this season with non-essential activities in ministry. 하나님께서 말씀하십니다. 너희의 사역에 그렇게 중요하지 않은 것 같고 시간 낭비하지 마라. I don't want you to go places that really just want to hear you but don't want to do anything about what you say. 그리고 너가 가는 곳에 너의 말만 듣고 그걸 실행으로 옮기지 않는 사람들에게는 너가 가서 집회하지 마라. So I think that vomit represented all kinds of things. 그러므로 그 여인에게 있었던 그 토한 오물은 여러 가지를 의미할 수 있습니다. How many of you can identify that? 여기에 대해서 공감할 수 있는 분 손 들어 주세요. And you know, because when you get sick at your stomach, you're throwing up things that have become toxic. 여러분 우리가 뭔가 이렇게 토할 때는 우리의 몸에 독소 뭔가 나와야 될 걸 토합니다. And I believe that there's things that are toxic to our spiritual thriving. 제가 믿는 것은 우리가 너무나 영적으로 열심히 하지만 그 속 안에서도
토해야 할 독소가 있습니다. And so we need to get rid of him. 그걸 제거해야 합니다. I'll let you figure that out for yourself. 여러분이 뭘 제거해야 될지 여러분이 파악하세요. But we need to understand, you need to understand that we are in a time of divine realignment. 그런데 우리는 이때 하늘과 새롭게 정렬되는 때입니다. It doesn't mean that we were wrong in the past or doing the wrong thing. 그렇다고 과거에 우리가 잘못했다는 건 아닙니다. But I believe that there's going to be radical shifts as we get positioned for what God's getting ready to do. 하나님께서 하실 그 일에 우리가 올바로 준비가 되면 놀라운 변동이 있을 것입니다. And so we have got to pay the price to be part of this great global harvest. 이 세계적인 놀라운 추수에 동참하려면 우리는 대가 지불을 해야 합니다. The second thing in the dream 두 번째 꿈에서 본 건 was that as I was walking back in the aisle to get out of the room that I wasn't supposed to be in, 꿈에서 두 번째로는 제가 있어야 되지 않을 방에서 이제 복도로 나오는데 that they were throwing out these big pieces of communion bread. I mean, like they were like a pizza. 피자만큼 엄청난 큰 성찬식 떡을 버리고 있었어요. They just throw them in the aisle. 그 복도로 막 던지고 있었어요. 이 피자만한 성찬식 떡을. I mean, it was strange. 이상했어요. But it was a very thin pastry, 그런데 아주 얇았습니다. and there were holes in the pastry. 그리고 그것이 구멍이 뻥뻥 뚫려 있었습니다. This touches me deeply because it was like there was an instant impulse in me to go and grab one of those slabs of bread. 그런데 저는 즉각적으로 본능적으로 그거를 좀 붙잡고 싶었어요. 그 큰 피자만한 성찬식 떡을. Because what it represented was the body of Christ. 왜냐하면 그게 뭘 상징하냐면 그리스도의 몸을 상징하니까. And it had holes in it. 근데 구멍이 뚫려 있었습니다. And I don't mean the body of Christ as you and I. 근데 그리스도의 몸이라는 거는 여러분과 저를 얘기하는 게 아니라 지금은 I mean the literal body of Jesus, the Christ of God. 제가 말하는 그리스도의 몸은 문자 그대로 주님의 몸이었습니다. And so I grabbed that piece of bread, huge, and it was full of holes. 근데 그 성찬식 떡 피자만한 그 구멍이 뚫렸는데 그냥 그걸 붙잡았습니다. And as I picked it up, that God said, these are the holes from the nail prints. 주께서 말씀하시기를 제가 이거 붙잡았을 때 이 구멍이 바로 예수님의 그 못자국 구멍이다. It's the hole from where they thrust the spear in his side. 예수님이 그 옆구리에 창에 찔렸던 구멍이다. That you're picking up the living Christ, 너가 바로 살아계신 그리스도를 붙잡고 있는 거다. who has already done everything you'll ever need done for you. 너를 위하여 필요한 걸 이미 다 이루신 주님. And is going to be with you in a fresh new way. 그리고 그분이 너를 향하여 새롭게 있을 것이다. And I just took that piece of bread. 제가 그 떡을 붙잡고 Look, hand me your purse. Could you hand me? Just yeah. Yeah. Yeah, it was like I took the piece of. Oh. Is there money in it? 돈 있어 왜 이렇게 무거워? But it's like I just took the piece of bread like this, 제가 이만한 걸 붙잡고 and I just wrapped my arms around 제가 it, 팔로 끌어안았어요. like this was the most precious thing to me in all the world. 이것이 이 세상에서 가장 소중한 것처럼 끌어안았어요. And it was the body, it was the living Christ 이게 that I was 살아계신 grabbing hold of. 그리스도를 내가 붙잡고 있는 거예요. Just reach out right now 여러분 끌어안아 and 보세요. grab the living 살아계신 Christ. 주님을 끌어안아 보세요. He is alive. He's 주님이 real. 살아계세요. And I say that we're going to know who He is in a brand new way. 우리는 주님을 완전히 새롭게 알게 될 것입니다. So I slipped out of the room as quickly as I could. 그래서 아주 잽싸게 그 방에서 나왔습니다. And with my hands wrapped around the bread. 그리고 여전히 그 떡을 그 빵을 끌어안고 나왔습니다. And we still couldn't meet because the group was going on so long and long. We couldn't meet. 우리가 모일 수가 없었어요. 왜냐하면 아직도 그 그룹이 들어오는데 시간이 많이 걸렸어요.
And so we just decided to meet where we were at once we got out of the room. 그래서 우리가 그냥 모이는 장소에서 모이기로 했습니다. 그 방에서 나오면서. And this person looked at me and said, she said, "What's going on with you?" 근데 어느 한 사람이 저를 보더니 이렇게 무슨 일이 있으세요? See, this is the third important thing. 자, 이게 세 번째로 중요한 얘기를 나눕니다. The 이제 first was the vomit. The first was the vomit. 첫 번째는 그 토한 오물 그걸 제거하는 거. Get rid of everything that's going to be toxic to your spiritual thriving in this season. 이 시즌에 여러분의 영적인 그 노력에 방해되는 모든 것을 제거하는 거. Number two, 두 번째는 embrace with all that is within you the living Christ. 살아계신 그리스도를 여러분 온 몸과 힘을 다하여 끌어안으세요. And then number three, she said, what's going on with you? 자, 이제 세 번째를 나눕니다. 어느 한 사람이 저에게 물었어요. 무슨 일 있으세요? Or she said, what are you experiencing? 아니면 또 이렇게 질문했어요. 뭘 경험하고 계세요? And I said, I'm going to be going in a different direction. 제가 대답했습니다. 내가 다른 방향으로 갈 거예요. Now note what I just said. 자, 제가 이렇게 말한 거 기억하세요? I'm going to be changing direction. 방향을 바꿀 거예요. God is saying we've entered a season 주께서 우리가 새로운 시즌으로 들어가셨다 했습니다. when we're going to be going in a different direction. 방향이 달라질 거라 하셨습니다. And I just blurted it out my mouth like I knew it immediately. 그래서 제가 그걸 입에서 그냥 말했어요. And again, this was all in this dream encounter that I had. 이게 전부 다 꿈에서 경험한 것입니다. And then the last thing, the lady looked at me, she said, well, what are you going to be doing? 그리고 마지막으로는 여인이 저를 보더니 뭘 하실 거예요? And you know what I said? 제가 뭐라고 대답했는지 아세요? I didn't even think. 생각도 안 하고 I just blurted it out my mouth. 그냥 입에서 대답했어요. I said, music. 음악! That doesn't mean I'm going to be an opera singer. 제가 오페라 Because 가수가 된다는 게 아니에요. when I woke up and began to process the dream, I said, God, what does music mean? 제가 왜냐하면 그 꿈에서 깨면서 이래서 주님 음악이 무슨 의미예요? He said, it means I'm bringing you into a new synchrony with me. 주님께서 말씀하시기를 내가 너와 새로운 소리로 정렬시키는 거다. And I'm bringing you into new relationships. 그리고 새로운 대인 관계로 너를 정렬시킨다. And you are going to create a new sound 너는 새로운 소리를 창조할 것이다. that is music to the ears of people. 사람들의 귀에 이것이 아름다운 소리로 들릴 것이다. And it draws people like a Pied Piper. 그래서 피리 부는 사람에게 따라오듯이 사람들이 따르게 될 것이다. That's the dream. 그게 꿈이었어요. And I believe that God is inviting, He gave it to me because He knows I speak to people like you. 제가 믿는 것은 이걸 저에게 주신 게 이걸 여러분 같은 사람에게 나누라고 주신 거예요. It's for me first. It's for me first. 먼저 저를 위하여 주신 거죠, 저를. But it's also for you. 근데 여러분을 위하여 또 Just 주신 stand 겁니다. up a minute. 잠시 See, have I learned to love? Just stand up. 잠깐 Yeah. 일어나 주세요. Have I learned to love? 사랑하는 걸 배웠나요? That I'm making music. See, there's something fresh inside of her. 여러분 이분 속에 뭔가 새로운 게 있습니다. That the music inside of me she can hear. 내 속에 있는 음악을 이분이 들으실 수 있어요. Because I'm not the music. 왜냐하면 제가 음악이 아니에요. I simply have positioned myself. 저는 그냥 제가 있을 위치에 있습니다. So the music of heaven 그래서 하늘의 음악이 can reach through me 저를 통하여 나가도록 to others. 다른 일을 향하여 And God 그리고 하나님이 is releasing fresh music 새로운 음악을 풀고 계십니다. into her life, 우리 목사님의 삶 가운데 into your lives, 그리고 여러분의 삶에도 into my life, 저의 삶에도 with a new song. 새로운 노래로 Just lift your hands.
여러분 모두 손을 들어 주시겠습니까? There's such a presence of God here. 여기 하나님의 놀라운 임재가 있습니다. How many of you began to hear what God's been doing with you? 하나님께서 여러분에게 역사하신 거에 대해서 듣고 계십니까? Just say, God, I want to make music. 여러분 고백하세요. 하나님, 저도 음악을 만들고 싶어요. 고백하십시오. 하나님, 저도 음악을 I want to make 만들고 싶어요. music. I want to grab hold of Him, of 주님을 you like never before. 이전에 하지 않았던 것처럼 주님을 꼭 안고 싶습니다. Because without Christ, I'm nothing. 왜냐하면 그리스도를 떠나서 난 아무것도 아닙니다. It's not about me, it's about Him. 중요한 건 내가 아니라 그분입니다. He's the only thing I have to offer. 제가 줄 수 있는 건 주님밖에 없습니다. And because of what He's getting ready to do, 주님께서 하시고자 하는 준비하시는 것이 있기 때문에 that history is going to stand on its toes. 역사가 새롭게 될 것입니다. Because history is never going to have seen such an amazing thing. 왜냐하면 이전의 역사는 이 놀라운 것을 보지 못했습니다. I believe cities are going to turn in a moment. 저는 믿습니다. 한순간에 도시들이 돌이킬 겁니다. Nations are going to change 열방들이 변화될 것입니다. as this global harvest breaks out. 이 세계적인 추수가 돌파되고 Because what's coming isn't man-made. 왜냐하면 앞으로 올 일은 사람이 하는 것이 아닙니다. What's coming is God initiated. 하나님이 시작하시는 겁니다. And when God initiates it, no man can stop it. 하나님이 시작하시는 일을 어느 누구도 막을 수 없습니다. And I declare to you 여러분께 선언합니다. that even right now, 지금도 there are angels being released throughout Korea. 한국 전국의 전사들이 풀어지고 있습니다. There are harvesting angels being released. 추수하는 전사들이 풀어지고 있습니다. There's harvesting angels being released in the North Korea. 북한에도 추수하는 전사들이 풀어지고 있습니다. And God is getting ready to astound you with what He's going to do. 하나님께서 앞으로 하실 일을 여러분이 보시게 되면 놀라게 될 것입니다. So He says, get rid of everything that is toxic to you. 주께서 말씀하십니다. 너희에게 독이 되는 것 다 제거하라. And the glory will fall on you in a brand new way. 그러면 완전히 새로운 면으로 영광이 너에게 임할 것이다. It's the glory of God. 하나님의 영광, The thick presence of God. 하나님의 강한 임재. I believe that the thick presence of God is going to invade the whole nation. 전국적으로 하나님의 강한 임재가 덮을 것입니다. North and South Korea. 북한과 남한에 덮을 것입니다. And God is going to work miracles. 그리고 하나님께서 기적들을 행하실 것입니다. That you said Korea is too far gone. 여러분 생각하죠? 한국이 지금 너무 멀리 떠났어. God says, hallelujah, you're in position. 근데 하나님이 이러십니다. 할렐루야, 너가 제대로 된 위치에 있다. You recognize you're a mess. 너가 지금 엉망이 된 걸 알지. The church has problems. 뭐 교회들이 문제들이 있어. But I'm about ready to do a brand new thing. 근데 내가 새로운 일을 행할 것이야. Because without me, 나 없이는 nothing's gonna happen. 아무것도 일어나지 않을 것이니까. Oh, there's an anointing of a father on you. 아버지의 기름 부심이 있습니다. God is going to use you greatly in this next move of God. 이 하나님의 다음 놀라운 운동에 놀랍게 사용하실 That 겁니다. even today I lay my hand on you. 오늘 지금 안수할 때 And God is going to give you many sons and daughters. 하나님께서 많은 아들들과 딸들을 주실 것입니다. And you have said, God, are you done with me? 주님께 이랬죠. 하나님, 제가 이제 할 일은 끝난 겁니까? He said, oh no. 주님이 아니다. I'm only finished with the last phase. 지난 단계는 끝났지만
But now I'm getting ready to take you into a whole new place. 이제 너를 완전히 새로운 곳으로 이끈다. And that which you thought died on the inside of you 너 속에 뭐가 죽었다고 생각했는데 is going to come back to life again. 그것이 다시 살아날 것이다. But in a way you never could have imagined or 네가 thought. 상상치 못한 면으로 살아날 것이다. That it's a new day. 새 날이다. We worship you, Jesus. 예수님을 경배합니다. We worship you, King of Kings. 왕 중의 왕을 경배합니다. We worship you, Lord of Lords. 주 중의 주를 경배합니다. We worship you, God of glory. 영광의 하나님을 경배합니다. For you are setting us up for a brand new thing. 주님께서 완전히 새로운 것을 위해 우리를 준비시키십니다. We worship you and we worship none other. 우리가 오직 주님만 경배합니다. That you are the King. 주님이 왕이십니다. You're the Lord of Lords. 주님이 주 중의 주. There is none like unto you in all the earth. 이 온 땅에 주와 같은 분이 없습니다. That no word that you've ever given to us is impossible. 주님께서 주신 말씀 어떤 것도 우리에게 불가능이 없습니다. We love you, Jesus. 예수님 우리가 주님을 사랑합니다. We belong to you, Jesus. 우리는 예수님께 속했습니다. Show us everything we need to get rid of. 우리가 제거해야 될 것을 다 보여주시옵소서. Show us what we need to embrace. 우리가 무엇을 끌어안아야 될지 보여주시옵소서. And teach us how to make music. 그리고 하늘의 음악을 어떻게 만들어낼지 가르쳐 주시옵소서. Teach us. Holy, 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 거룩, holy, holy, 거룩, holy, 거룩. holy, holy, holy is the Lord God Almighty, 만군의 여호와는 거룩하시도다. the maker of heaven and earth. 하늘과 땅을 He's the 창조하신 holy God. 거룩하신 하나님, And that we're coming to the brightness of His shining. 우리가 주님의 빛으로 옵니다. He's putting His hand on you. 주님께서 손을 얹히십니다. He said, 말씀하시기를 you're a harvester. 너는 추수하는 자다. I'm going to give you many souls. 내가 많은 영혼들을 너에게 주리라. You said, God, can you use me? 너는 주께 말하기를 나 같은 자도 사용하실 수 있으십니까? That you had questions about how much He could really use you. 정말 하나님이 나를 얼만큼 사용하실지 질문했습니다. There's places that you've doubted yourself. 자신에 대해서 의심을 한 것이 있었습니다. But God said, I made you. 그러나 말씀하십니다. 하나님이 내가 너를 만들었다. And He said, even right now, I am 지금도 transforming you. 내가 너를 변화시킨다 지금도. And I am making you into a mighty man of God. 내가 너를 하나님의 놀라운 용사로 만든다. The glory of God 하나님의 영광 shall fall upon you 너에게 부어질 것이다. in an amazing way. 놀랍게. And I'm giving you a mouth that will become a trumpet 너의 입은 나팔이 될 거다. and begin to speak as a trumpet the word of the Lord. 나팔처럼 하나님의 말씀을 선포하라. For this is a brand new day. 새로운 날이다. And I'm breathing 내가 생기를 my 불어넣는다. life and my breath 나의 생명과 생기를 너에게 주노라. into you. 너에게 Holy, 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 거룩 거룩 holy, 거룩 holy, 거룩 holy, 거룩 holy. 거룩. You know, I don't know about you, but I've said to God, I don't want more information. 저는 더 많은 정보를 원치 않습니다 했어요. I want more of you. 저는 주님을 더 원합니다. I want more of you. 주님을 더 원합니다. I
don't want my head fuller. My head's so full. I know so much. I've read so many books. I want a heart that's filled with you. 저는 이미 수많은 책을 읽고 제 머리는 너무 꽉 차 있습니다. 저는 주님으로 꽉 찬 마음을 원합니다. A heart, a heart, a heart. 마음. That God has brought you here for a new formation of the heart. 주님께서는 여러분을 이곳으로 부르신 것이 여러분의 새로운 마음을 주시기 위하여 The very heart of God Himself. 바로 그분의 마음을 여러분에게 주시기 위함입니다. Some of you are going to have dreams as you go back to your room 여러분 중에는 이제 숙소로 돌아가면 꿈을 꾸시게 됩니다. tonight. 오늘 저녁. Some of you are going to have visions. You're seeing visions right now. 여러분 중엔 지금도 환상 보시는 분이 계시고 앞으로도 환상 보실 분이 계십니다. Because God says, I'm here 주께서 말씀하시되 내가 이곳에 있다. to apprehend you. Apprehend you. Grab hold of you. 너를 붙잡기 위하여 In a way that I never have before. 이전에 하지 않았던 면으로 내가 너를 붙잡노라. You've given yourself to me. 너는 너 자신을 나에게 주었지. But I'm going to take even more. 내가 더 취할 것이다. And you're going to be happy about it. 너는 거기에 대해서 기뻐할 것이다. That there's a new fresh surrender. 새로운 순복이 있다. There's a new fresh yielding to 새로운 God. 순복을 하나님께 드린다. Because God says Korea is a jewel in my crown. 왜냐하면 지금 말씀하십니다. 한국은 내 왕관의 보석이다. And it's not land, it's about people. 이거는 한국 땅에 대한 얘기만 아니라 한국 백성이다. It is about land, but it's also about people. 물론 땅도 포함되지만 백성이다. That He needs a people 주님은 백성을 필요로 합니다. that reflect Him in the 주님의 earth. 모습을 이 땅에서 반사하는 백성들. Holy, 거룩, holy, holy, holy. Holy, holy, 거룩, holy. Holy, 거룩, holy. 거룩. Ooh. Dr. Horn, I just hear God say, I'm gonna use you as key in this next move of God. 주님께서 홍 목사님께 말씀하십니다. 다음 하나님의 그 움직임에 And you're gonna be 목사님을 at the 열쇠로 front. 사용하시다. You're going to be at the front of this next move of God. 그 하나님의 다음 움직임에 목사님이 선두에 있을 것입니다. Because you're a father in the land. 왜냐하면 목사님이 이 땅의 아버지시기 때문에. And you've been creating harvesters 그리고 목사님은 추수하는 자들을 만들고 있습니다. to harvest the global harvest. 그 세계적인 추수, It's a new anointing, 새로운 기름 부으심, new mantle. 새로운 겉옷. You're going to be captured in new ways by His glory. 하나님의 영광으로 새로운 길들을 붙잡게 됩니다. New songs, 새로운 노래들, just a whole new thing over you. 완전히 모든 것 새로운 것들. I bless you. 축복합니다. I bless you. 목사님을 축복합니다. I bless you. 축복합니다. 영광 안에 예비하신 모든 기적들 내가 받네. 영광 안에서 있네. 나의 머리 들리라. 영광 안에 예비하신 모든 기적들 내가 받네. 영광 안에서 있네.
주